सर्व अनुभव ఇంతదిండి हाय फ्रेंड्स इनी चिकन बिर्यानी होम फुड ट्रैवल तो स्पेशल ऐटम ಇದನ್ನ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೀರ ಏನು ಒಂಜಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ದಿತ್ತಂತೆ ಇದನ್ನ ಕೋರಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತದ್ದು ಬೇತಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾಡೋನ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಬಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕೊಡು ಐಟಿ ಉತ್ತನ ಖಾರೆ ನೆತ್ತಿರು ಅಂತ ಉತ್ತನ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲಾನ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿರೋಡು ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದಾನು ಬೇತಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಾಡ್ತಿರ್ಕ ಅವ ಐಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಅಂಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲಾಗು ಬೊಡೈನ ಮಸಾಲ ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಬೋಡ್ನಾತ್ ಖಾರ ತೂತು ಪಾಡೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ತೋಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬೋಡ್ನಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಬೋಡ್ನಾದು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ತಾರೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಖಾರ ಆಯ್ಜಂಡ ಚೂರು ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ಲ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಅಂಚ ಕಲರ್ಗಳ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಐಕೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ಮೇರಿನೇಟ್ ಆಯ್ರ ಇರೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪನಾಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ಲಿನ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಮೇರಿನೇಟ್ ಇದ್ದಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ 5 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು 5 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡುಂಟು ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಕೋರಿ ಫ್ರೈ ಅನ್ಬಿಡೋದು ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಂದು ನೀರು ಅಲ್ವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಿರಬಾರ್ದು ನಾವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಅನ್ನುವಂತಂದ ಅಂತಾನೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಅಂತ ಮಣ್ಣಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡು ನೆಟ್ಟಗಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ 4-5 ಟೊಮೆಟೊ ಇದ್ದವು ಮುರಿದು 4 ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಟು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ ಬೋಡತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಮಾಡೋಣ ಅಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಪ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಬೇಯದಕ್ಕೆ మీకు ఉప్పు పడుతుంది మా కోరిటి ఉప్పు ఉండు అంచేత ನಮ್ಮ మీకు ಬುಕ್ಕ ತೂಕ 5 ಜನ ಬುಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಅದು ಕೋರಿನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ಕ
ಎಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಮಿನಿಟ್ ಬೇಯಡ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಜೀರಾ ರೈಸ್ അതിന് നമ്മൾ നീട്ട് വാർത്തിട്ടുള്ളൂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾಯ ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಕಿದು ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತೆಕ್ಕದೆ ಒಂದು ನೀಟ್ ಬಾಡುವ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಅರ್ಧ ಹಸಿ ಬೇಯೊಂದು ಹೊತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೋರಿದ ನೀರು ಎಡ್ಡ ಬಿಡ್ತಂದು ಮುಂಚೆನೆ 50% ಬೇಯೊಂದು ಹೊತ್ತಂದು ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪೊಡಿ ಅಂತನ ಜಿಂಜು ಪೊಡಿ ಹತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಪೊಡಿ అయినా ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಸೆತ್ತ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಅಡಿ ಪತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಂಟೆ ಬೇಯೋಡು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇವರು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ದುಂಬೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಬಿಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯರವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೊಡೋದು ಇವರು ಲೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಉಣ್ಪ ಬೈಪಾರ ಬೋಡದು ಕರ ಜಿರ್ಕ ಕರ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಬೆಚ್ಚಾಟಿಗೆ ತಾರಾಯ್ತನ್ನೆ ಬೋಡ್ ಮಾತು ತುಪ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕೆತ್ತ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬೀಜ ಫ್ರೈ ಅನ್ಕೊಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು ದೊಡ್ಡ ಚೆಂಬು ನೀರು ಅಡ್ಡ ಕೊದಿಪಾಡು ಕೊದಿತಾ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿಬಾಡು ಗೀ ರೈಸ್ ಅನ್ಪರಳತ್ತು ನೀರು ಕೊಯ್ತೊಂದು ಹತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅರಿಬಾಡು ಕಾಣ ನನಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕರಿತಾನ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಗ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆದಂಡೆ ನಾನು ಐನೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತದ್ದು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಂಜಿ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಹೆಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಎರಡೋದು ಹೆಂಚನಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾನೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ದಮ್ ಉಡುಪಾಡು ಪಂಡ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ತು ಸೊ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಇರ್ಪಾಡು 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ದಮ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ನಾನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿರೋದು ಜಾಕ ಅಡ್ಡ ಪರಿಮಳ
ಮಸಾಲ ಇತ್ತು ರೈಸನ್ನು ಬೇತನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮಸಾಲ ಅಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಡ ಸರ್ವ್ ಅನ್ಕೊಡ ചൊച്ചുണ്ട് കച്ചമ്പറിലെ റെഡിയുണ്ട് ബിരിയാണി തിന്നുള്ളത് കച്ചമ്പർ ആണ് തിന്നു ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಚಲೋ ಇಂಥದ್ದಿಂದ ಇದಾದನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ನಾಳ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ಇಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಅಂತಲೇ ನಾಳ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡೋದು ಕಾತುಗಳೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಂತ್ಲೇ ಐನತ್ತು ಬೇಕಾ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತೋಲೆ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಆತಂಟ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್